Hello, we are going to learn about language together, and these are the topics we're going to cover. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ topics ਚੁਣੇ ਹੈ symbols, thought, proto-language, Proto-Indo-European, PI, communication to business communication, history of language and components, alphabets, linguistics, universal grammar, etymology, cognates, diaspora. We are mostly going to go in chronological order, but we will zoom in and zoom out because we want to be able to switch back and forth from seeing the forest and the trees, or how the individuals and the whole fit together. ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧਾ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। Symbols, visual language of meaning, 2.6 million to 40,000 BCE. Early humans began creating and recognizing meaningful marks, gestures, and objects that stood for something else. Think of handprints on cave walls or notches on bones to count days. These weren't just decorations, they were the first sticky notes of human consciousness. ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਫਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਗਿਣ ਲਏ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੋਚਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ sticky notes ਸਨ। Abstract thought, levels of understanding, 100,000 to 40,000 BCE. As symbol use became more sophisticated, humans developed the ability to think about things that weren't physically present. You could now think about tomorrow's hunt or the mammoth that got away, concepts that existed only in the mind. Harari, author of the award-winning Sapiens, also argues that at this time, storytelling and the capacity to believe and make meaning became especially pronounced. ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਨਾਮ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸੇਪੀਅਨਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। Proto-language, further emerging expression. Once humans could think abstractly and use symbols consistently, they began combining vocal sounds, gestures, and symbols into rudimentary communication systems. These weren't full languages yet, but structured ways to share those abstract thoughts with others. Ja damurat te nishaniya nu awazan nal jode ke, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਅਮੂਰਤ ਵਿਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਰ ਢੰਗ ਸਨ। Proto-Indo-European, PI. What is it? PI is the proposed ancient mother language that gave birth to both English and Punjabi, along with most European languages and many languages of northern India. Imagine it as the great-great-grandmother that English and Punjabi share. Scholars believe PI was spoken around 4,000 to 8,000 years ago by nomadic peoples
and these groups migrated and settled in different regions. Their shared language gradually evolved into distinct languages over thousands of years. Pai ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਭਾਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਮਾਂਤੂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈ Proto-Indo-European, Pi, a language tree in construction. Pi is particularly useful to us as Punjabi-English learners and English-Punjabi learners. It offers a lot of insight on how these two language families are related. Moving forward, these shared linguistic origins will help us see patterns and cognates, enhancing both comprehension and retention. Punjabi, Ma, English, mother, Pi root, mater, Punjabi, thin, English, 3, Pi root, tres, Punjabi, ga, English, cow, Pi root, grouse. Pi ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ Recap. Symbols, thought, proto-language, Pi. Each stage builds on the previous. You need symbols to represent ideas, abstract thinking to manipulate those symbols mentally, and proto-language to share your symbol-based thoughts with your tribe. Har fere pichla peri utte tikti hai. Vicharan darshan karan liya nishan, un nishanan ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਫਿਰਾਨ ਲਿਆ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਬੇਸਡ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋ ਬੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ Recap. You have the same capacity to learn. Consider how Gurmukhi script and the English alphabet all represent the same underlying human capacity for symbolic thought that emerged tens of thousands of years ago. Socho ke Gurmukhi lipi te English varnalma kis tarah o mool insani samta nu dashande ne jo pratikamaak soch das hazara saal pehle ubri si. Recap. Learning to text. It's like learning to text. First, you understand that letters represent sounds, symbols. Then you can compose messages in your head, abstract thought. Then you can develop shorthand and emojis to communicate efficiently. Proto-language. A text karna sikhne jaisa gal hai. Pehla eh samjhana ke akhar awazan de nishaniyan hai. ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਤੇ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਟੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ The progression, communication to business communication. It is vitally important to understand purpose and scope of business communication. As a working professional, one doesn't have time to waste on the trivial. So we're going to go over components that make up the fundamentals of communication. Another way to describe this essential communication is business communication, and we're going to build up to show how it came to be.
बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस कम्युनिकेशन ते मकसद ते देरा समझना जावे काम ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਿਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗਵਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ Basic communication, a survival mechanism. Humans naturally communicate to share information, express emotions, and build cooperative relationships. Consider the human animal compared to other animals. Clearly, in terms of solo physicality, they are no match. Many scientific theories support that human brains are hardwired for language and empathy, which in turn are fundamental to our survival and progress. Let's pay extra close attention to how form relates to function. It will be a theme that can be applied over and over again. इंसान कुदरती तो ते गल बात करदे ने जानकारी संजा करन लिया अपने बवाहन दिखावा लिया ते आपस विच सहयोग वाले रिश्ते बनावा लिया जे इंसानी जानवर दे तुलना ਹੋਰ ਜਵਾਨਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਮਰਥ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾ ਕੇ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ Animal communication versus human communication. Both humans and animals start with the same basics sounds, gestures, body language, and vocalizations like grunts are calls to communicate immediate needs like danger, food, territory, or social bonding. The key difference emerges as human communication evolved the ability to break free from the here and now. This development brought the capacity to discuss things that aren't physically present, create complex grammatical structures, and generate unlimited new combinations of meaning from basic elements. इंसान ते जानवर दोनों इको बुनियाद तो शुरू करदे ने आवाज़ां इशारे body language ते आवाज़ां जैसे ग्रंथ ईकाल जो हुने लोड़ां लिया वरतियां जांदियां ने जैसे खतरा खाना इलाका या समाजिक जोड़न फर्क उस वेले सामने आया जद इंसानी संचार विकसित होके इत्थे ते हुन तो आज़ाद होया गया इंसानों ने ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਟਿਲ ਵੱਖਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣੇ ਤੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਜੋੜਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇ ਸ਼ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ Writing systems, collective symbols enabling universal understanding. 4000 BCE to 500 CE. When speech and oral transmission was formalized enough to record, it marked a truly special milestone. This transformed communication by further externalizing thought, standardizing meaning, and enabling knowledge to outlive any single mind. Mesopotamian cuneiform, Egyptian hieroglyphs, then alphabets like Phoenician and Brahmi script. Suddenly, ideas could travel without the person,
the first copy and paste. ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਜੇ ਸਕਿਆ। ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ ਲਿਪੀ, ਮਿਸਰੀ ਹਾਇਰੋਗਲਿਫ, ਫਿਰ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਰਗੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੇਸਟ। Trade communication, counting, measuring systems, and contracts. 3000 BCE to 500 CE. The next level of abstraction was the development of counting systems, standardized weights, measures, and basic contracts on clay tablets. This specialized way to communicate about quantities, quality, and agreements through numbers was one of the first math sciences to develop. It had a direct impact on business. It allowed for merchants to start trading further beyond their immediate tribes. Agla padar se ginti de system. Iko jiha vahan te map. Ate miti diyan thakitiyan te bunyadi samjotan de vikas. E khas tarika ginti rahi matra, gunwata ate samjote bare gal karna. Sab to ਪਹਿਲੀ ਗਿਆਨਤ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। More formal business communication. Increased standardization. 500 to 1500 CE. With the rise of long-distance trade like the Silk Road, guilds, banking houses, and communication became more structured. Written contracts, formal letters, and global business protocols emerged. Sanskrit influenced many languages. Arabic spread with trade and scholarship. Renaissance Italy implemented the Hindu-Arabic numeral system, which eventually led to more sophisticated standardized forms and communication procedures across Europe. ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਵਧੀ ਤਾਂ ਗਿਲਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਬੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਫੈਲਾ। ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਇਟਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਅਰਬਿਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। Printing and mass production led to another cultural explosion. 1400 to 1800 CE. The printing press took language to the next level. Dictionaries and grammars emerged. Languages became official rather than just regional dialects. Additionally, languages became vehicles for preserving and spreading culture. Imagine the impact on religious texts, treaties, poetry, trade documents. Chapa machine na basha nu ik nave padar te pachawe. Dictionaries ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਆਧਾਰਿਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋਚੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੇਖ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
Modern business communication, connecting worlds and elevating lives, 1600 CE to present. Harnessing electricity for the telegraph, telephone, radio, TV, transistor, electronics, internet. Each innovation made business communication faster, more precise, and more globally connected. Just a generation ago, researching a topic or waiting on trade news meant weeks of letters and faxes. Today, you can tap into premier libraries and ignite global conversations in seconds. With this in mind, we're going to keep investigating the fundamentals of communication, especially business communication. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣੇ। ਹਰ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਫੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖਸਕਾਰ ਕਰੋਬੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। Modern Punjabi alphabet formation. Bori's chart maps the graphical lineage of scripts from Brahmi through Gupta, Kautilya, Devanagari to Gurmukhi, focusing solely on how letter forms evolved. In this context, Sanskrit refers to the language those scripts recorded, not a script itself. Sanskrit maps to the Brahmi script. More generally, a script is a collection of written symbols, whereas a language is the system of spoken or signed meaning those symbols convey. Bori di chart Brahmi to Gupta, Kautilya, Devanagari to Gurmukhi tak de lipi vikas nu dikhaundi hai, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਪੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਲਿਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਸੰਕੇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। Modern English alphabet formation. Bori's chart for English, like that for Punjabi, tracks only how letter forms evolved, showing the split at Greek leading into the Latin alphabet. English itself rests on West Germanic core, then absorbed Latin during the Roman occupation of Britain, large-scale Norman French after 1066, and countless borrowings from around the world. Today, English serves as the global lingua franca of business, spoken at a useful level by over 1.75 billion people and mandated as the corporate language by multinationals, providing a universal medium for international commerce. Bori de chart ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਤਿਨ ਲਿਪੀ ਵੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮੈਨਿਕ ਮੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ। 1066 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਰਮਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ ਹੈ। 1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ
companion इसनु अपनी सरकारी बाशी गोसीच करदारा हो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार लय एक साझा सादा प्रदान करती है. Linguistics, the science of language study. So this breaks down to 5 components of language: syntax, which is order; morphology, which is how sounds and meaning turn into words; phonology, organizes sounds into distinct categories; semantics, which is meaning; pragmatics, which is intention. And a way to remember is to think of the left side as the form or structure and the right side as the function or why. याद रखना द एक तरीका ए है कि खब्बे पासा नु रूप जा बनतर समझो, सज्जे पासा नु कराज जा क्यों समझो. As language learners, we all speak some kind of proto-language. Proto-language is like having a toolbox with only a hammer, functional but limited. Structured language emerges when we develop a universal grammar, complex syntax, and abstract vocabulary. Instead of just mammoth big there, we can say tomorrow we hunt the mammoth that escaped last week. The key is understanding the glue words that connect form with function, or content with context. Proto-Basha o jiha hai jiwe sanda da daba jis vich sirf hatura hove. Kam ta karda hai par simat. Bantar wali basha us vele ai jodo asi universal grammar ਜਟਿਲ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਬਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਤ ਵਾਦਾ ਉਥੇ ਕਹਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਪ ਨਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਜੋੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ. Universal grammar, what languages have in common. Universal grammar, UG, is a largely accepted innate mental framework that allows humans to acquire any language. It's not a specific grammar, but rather the underlying computational system that makes language learning possible. Children master incredibly complex grammatical rules in any language from limited, imperfect input. This suggests we're born with a language-ready brain. This isn't just abstract theory, it underscores why communication feels universal, despite surface-level differences in tongues. Think how every language has ways to link ideas hierarchically, much like storytelling. Universal grammar, UG, ਇੱਕ ਵਦੀਪਦਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਮਜਾਤ ਮਾਨਸਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਸਮਾਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਭਾਵਾ ਉਪਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਗ. Universal grammar.
concept map. Devlin 2000 in the Math Gene explains Chomsky's syntactic structure theory in a way that relates language to a parse tree. Through this model, sentences can be understood something like Russian dolls or words nested in boxes. We can think of syntactic structure as a secret ingredient for the set of rules that specify grammatical sentences. They are a meaning blueprint. Devlin 2000 The Math Gene ਵਿੱਚ Chomsky ਦੇ syntactic structure theory ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਗੁੱਡੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ syntactic structure ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਰਾਜੀ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। Universal grammar, phrase. Here's the breakdown of the noun phrase NP. Notice how the syntactic structures embed the meaning like the Russian dolls. So, component is specifier, head, complement. Role is provides context. The core word completes the head. Example, the mammoth big. And you can see on the chart NP, specifier, head, complement. Next, one of the most simple sentences includes a noun phrase and a verb phrase, which Chomsky expressed as the rule NPs, VPs forms S, sentence. Ithe noun phrase NP de vivarana hai. Diya karo ke syntactic bantara kive arat nu ek duje vich rakh ke bananda hai. Bilkul Rusi Guddi Vang. Gatak, Nirdarak, Sir, Purak, Bhumiki, Sandarab Dinda hai. Muk Lufaz, Arat Pura Bananda hai. Udara, A Mammoth Vadda. NP, Nirdarak, Sir, Purak. Agla Saab to Sadara, Vakha vich ik noun phrase NP ਅਤੇ ਇੱਕ verb phrase VP ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ NPs, VPs forms S, sentence. Universal grammar, simple sentence. Here we can see a noun phrase NP combined with a verb phrase VP in two ways to form a simple sentence using universal grammar theory. Start with the basics and build from there. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ noun phrase NP ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ verb phrase VP ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ universal grammar the theory ਦੇ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਓ. So on the far left we have the level and NP, VP, S, the constituent, subject, noun, phrase, predicate, verb, phrase, and full sentence. The components are head, we, which is the pronoun as core noun, and then for the head we have hunt, which is the main verb and the complement, NP, the big mammoth, and we can see NP is a combination of we and the VP, hunt the big mammoth.
And the rule is it provides the agent actor and describes the action and object, and then we can see how the sentence is formed by combining the NP and the VP. And moving to the right, we have our parse tree, which we have the sentence at the very top, and that breaks down to the NP and the VP, which further breaks down into the V and the NP, and that breaks down into the determinate and the adjective and the N. And then we can see how it all fits together. We hunt the big mammoth. Etymology, the history of language and word development. Definition. Etymology is the study of where individual words come from and how they've changed over time. It's like tracing a word's biography, its birth, travels, and transformations. Key point. Etymology tracks one word's journey. It shows how a single word evolved, borrowed, or changed meaning. In the example, we can see, according to Kumar and Varshni 2025 and Harper ND, that champagne and campo turned into shampoo. Definition. Etymology ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲੱਭਣਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। Etymology ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Kumar and Varshni 2025 ਅਤੇ Harper ND ਅਨੁਸਾਰ champagne e campo ਬਦਲ ਕੇ shampoo ਬਣ ਗਿਆ। Etymology, Sanskrit-Naranga to English orange. Here we can see how a word can potentially spread courtesy of the Reddit community etymology maps. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Reddit community etymology maps ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵ ਤੌਰ ਤੇ. And you can follow first here the purple lines, and you can see how it moved, and here is how it ended up into the English orange. Cognates, shared ancestry of words. Definition. Cognates are words in different languages that come from the same original ancestor word. They're like linguistic cousins. They share the same parent but have grown up in different language families. The key point is cognates show relationship between languages. They prove languages are related through common ancestry. Example, Punjabi, Punj, and English, 5 are cognates because they both come from the same ancient Proto-Indo-European word, even though they sound different now. Definition. Cognates ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। Cognates. More Punjabi English cognates. We talked briefly about pi because there are lots of cognates. You likely know more than you realize. For numbers, Punjabi Punj, English 5, both from Proto-Indo-European with Sanskrit Panka, Greek Pente, Lithuanian Penki.
Punjabi Sat, English 7, Sanskrit Sapta, Italian Sette pattern. Punjabi At, English 8, Sanskrit Asta, Italian Otto pattern. Punjabi Na, English 9, Sanskrit Nava, Italian Nove pattern. Family terms: Punjabi Mata, English mother, both from Pi Meter. Punjabi Pita, English father, both from Pi Pether. Punjabi Pra, English brother, both from Pi Brether. Basic vocabulary: Punjabi Naam, English name, both from Pi Nom. Punjabi Jana, English know, related through Indo-European knowing words. Punjabi Nawa, English new, both from Pi Nuos. Punjabi Diaspora hotspots by population. And quick definition, a diaspora is a population that has spread from its homeland. And the 1 through 4 figures are from the official government consensuses of the respective countries. And 6 through 10 are from a World Population Review. What do you think? Are they accurate? Jo anka ik to char ha, o har desh de adirek sarkari consensus to ha, anka 6 to 10 World Population Review to ha. Toda ke kyal hai ke e sahi hai? So number 1, Canada, about 950,000. UK, number 2, about 700,000. United States, number 3, about 280,000. And number 4, Australia, about 240,000. Number 5, Italy, 200,000. Number 6, Malaysia, 100,000. 7, Thailand, 70,000. 8, New Zealand, 50,000. 9, UAE, 50,000. 10, Portugal, 35,000. Punjabi Diaspora hotspots. What does business communication mean? Throughout history, the core message of communication and exchange has been about conveying meaning and purpose. While survival is our daily work, through empathy, education, and cooperation, we can continue to flourish. Ityas bar vich, sanchar ate adla badli, the mool sandesh hamesha art ate maksad pachana bare hai riya hai. Jad ke bachwa sada roz na da kam hai. Taras sikhleya ate sahoj rahi asi tarika karde re sakte hai. Conclusion. Where do you need to focus? There is no final level to communication. You need to identify where to place your efforts so you can advance. Check out my coaching lessons at Consult Ricky for more details on skill building. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਕੰਸਲਟ ਰਿਕੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ।